emre ya de na samwa eya asam kroje emma wuyi no nyame emfa nsakira ya emra wabrabum oma foforo ya emra wabrabum ono enhia na wonye watu na samu tume no enyi wumfiri nya wusuro mu na samu tume no empaja wumfiri boni biara wo mu na onfa wo ma Kristo no nia enche no beda na nimu nyama tosi mienu adi no wonya wo chefa sese aneda amen amen adofo no mu yani mo ahia eneda ya na yani mo beche asama eye enkwa agi asama no asama den sakira ye eba nipa brabom asama emma odibonyeni sakira na adwene maneka se ne ameya no menye biem asama etumi ma odwamamboni asakira na adwene nti da bia meka se wiase no aduro bia ni ho a etumi ma nipa wawen sabro na wato mu ntentan asakira gise onyankopon asam nkuto nyankopon asam nko a na etumi ma okoyinsani kase afedie menum nsabiem ono na asam nko a na etumi ma odwamamboni akane onipa bi te se me na mesum wo mu bie otumi kase enada yidie beje odwamambo na asam na etumi ma anroba etumi de ni tuo na sekan egu fam akase kronobo me mobiem sa asam no na enne yede etwawo enti babia wo behwe yen afiri babia betie yen afiri babia wo bete yen kan afiri bia no yede asama aya enkwaja asam erema na sese menom edwendwen na ye hyase ne yesusu a wiase abeto bonententan mu enti nipa nyina behunu se bone a adokuru wiase enoma enti sese no obi ye bone a wonsuro onfare nipa sinebo na nia eya na medwene ho a mentiase ne se nipa atumi adapt strategy bi ana what the philosophy bi aba you say your friend say human rights and every human on this earth now know his or her right eti so wo ka asampa yi na wo ka bone ho asam kire nipa nya wo ka ne say minimum right by another me bisa wo say so woni mo right ya anya no nyankopon so wo bo wo ebia na wo de wonyi ni so nyankopon ne bo wo but me de me ka kire so nyankopon ne bo wo wono wo bo so nya asase no me bisa wo say wono ne right wen wiase ya ye wo mu yi me ka kire wo say ye ntena ho da nkosi sania Hebrew 4:18 nchichemaduonu nson no Hebrews chapter 9 verse 27 kan wase etwa se onipa wu prekope na owu akire no atemu wo ho eti boni a yedi akire na gidifo yede ye ho awura mu yan ya frɛ hu Kristofo yenso yedi akire yi no brother sister me ka kire wo se yansa kire ye ho ne yansa kire ya dwene a ye wu a emprempre ho ne amunmu ho na atemu wo da ho man atwanya bebre eti ama boni a yetimu wiase nti ama nyame ani munyama boyen wiase nyina nyame ani munyama boyen ne ense ne enfata ana ba wiase so encha ye bia hwede si wiase a enko yempo COVID-19 coronavirus dokuru wiase efe wiase nyina su efre onyankopon esanse nyankopon ani munyama boyen nti boni a yede ayen atade ahye yede ayen aduane a yedi nti nyame ani munyama boyen enti amma nyoma bi a ensem fata no eba wiase so onyankopon wo hu ne mamabo na won twe wiase emfiri bone mu titulu wagidifo a yadi Kristo adi ayedi nachi no won twe emfiri bone mu na me no besusu nsam hu bi hu ne akenka nsam bi afiri twurenim na wate nyoma bi ase na won se wiase yi do bone adokoro wiase yi ani nyankopon ma nyame ani munyampa ya di nyame ani munyam eba boyan enti me mo kenkan fo na kenkan ne ya wura nyankopon asem nim enti abe kenkan Roman fo homa no timiensa nchema dunu miensa no Romans chapter 3 verse 23 ne nhwe dia Roman fo homa no na onyankopon asem eka Bible nkasa
Romans chapter number 3 verse 23. Roma for sempa. Na Roma for woman. Timi enza chimu adunu miensa. Efiri se won nyina aye bone. Won nyina anya nipa ba ku but wiase nyina ya bone. Wiase nyina efiri mpanyifo so besi mufra so aman mpanyifo emu ministers emu MPs assemblymen sese ye nyina ya bone anu ti dian na nyankopon ani onyam abo ama nyankopon ani onyam aboyen onyankopon ani onyam pa aboyen sade onyankopon boyen se ne su ne ban so di wonu nyankopon ani onyam hye yen sa atade no anka wonipa ni onyam aya sononko no bone nti ama ni onyam na pa ani onyam na huhoro ani onyam na pepa ama sa ani onyam anyame ni onyam na baboyen eti sa bone nti no samri no ogidi ni a waji Kristo adi ati nyankopon enanyase wo defend bone a aya nwanwa because animonyam na bono animonyam na ye Kristo na animonyam na wode hyen satade no abono eti animonyam no bo onipa no afi onipa ye na nyoma bia ye ni nyoma bia because animonyam na ye nyame animonyam na hyen a amaya tinka se onyankopon tiye mu no ye de bone ama animonyam no afiri yen so eti ama animonyam na boyen eti twene se na animonyam no bo Adam ni ebra wo ye bone wo edi nturo mu no onyankopon pamo wo mo eti adofo no me ka kire wo se enne da yi wo de bone aye waduane a wudi a hwe animonyam bi aye nyame animonyam bo na animonyam no bo wa ba bi obeduru bi aye mbu animonyam no bo wa wo ka asem na ye no kro mpo aye nyintum animonyam bo wa ye bu animtia animonyam no bo wa wo de wasua homa koduru sen ye bibu animtia because onyame animonyam no eni wo so enti wo de yenhwe ye nuanimu ya wase eye wo mo right say wo tumi ni be ma ada no sankrofo no bisa wo say wo hu wo ma wa wo ji Kristo di wa wo ni mo nyankopon asem no ade na hu no wo say animonyam na bone ntini ebu adi buo die ebi ni ho anwumre nyankopon wo hu ye mabo na onfa na adwene nkan onfa ne nsa nkan adwene sade be ya ye betumi asesa ye ho me say animonyam no enka akire se yenya nya adwen sechra animonyam bere san ba yen so enti Romans chapter 3 verse 23 no say onyankopon animonyam aboyen animonyam na aboyen isan bone nti wiase nyina ya bone na bone dokoro yen ya fa bone normal se say yen ka bone ho yen ka bone anim biem obi ya bone pa but yeso se yebeka wan na ekoka but me sajidi fon kuran se yen so nyina na yen ka bone anim ma yen to mentwi akra ayira nyina ema Kristo weni botaye ntia Kristo frɛ me ne wa ya giadie na won soso ebia na woti bone bi mu na eya wo de bone no afa wo nomu mu wo pese wo gyan so wontumi nyai ena me kanfo Kristo de ma wo so obabra bonimu a animonyam na abowo no animonyam no ebeyeye animonyam no besan ababiem anumre anase samre ye no kasa yi no ye kanfo Kristo de ma wo se hwehwe Kristo no anene mompunimpu. You just have an encounter with Christ, and when you have an encounter with Christ, your life will never be the same. Jesus. The situation in which you find yourself in, Jesus will set you free. And then why ana opese unya animunyam so opese unya animunyam sister anya braba wutimu na nye sesa because bonne no be pepa animunyam no enti me yan fantu bi ama wo je yan fansa abai wa bia ne ho ofe
wasi so bembe bie ni gye ne ho na wono nso no wade na brabo aye memmasam so obemma bia osuo nyankopon ana obemma bia waso aware na opese wo ware a anso sa oba na onam a wo ye memmasam no obemma opese wo ware no oba ware na sister won ware but ye pe oba wasiesie ne ho watse ne ho wabone bra de se obone bra de fata na ya ware no na ya brofo ankrofo kan se womunum na ye marriage materials but me ka tro be ma won so wona wo tata maiwa no sanan somebody ya no ka se so be sachira na wasesa afisa se biani ma brother animonyam na be saba yan trentre yensa enchire wo so biem Kristo hiaw Kristo do ya masa ye ba be kan wanim wo bone hu but ye ba say ye ba be kan no kra de a kirew na ya kirew bo de ambone etumi ye nipa eti wo to aso biem a wo Roman fo homa na etinsia no njema do no miensa no na wo ka bibi wo ho Romans chapter 6 verse 23 na bone ka tua ani owuo be ba to jawo mame tio Romans chapter 3 verse 23 no onyankopon ni monyam ne bowa unwieye na se wan sakra wadwen free sa bone ni mu a animonyam ne bebo na animonyam ne bowa bone no na katua no Romans 6:23 no wase ayiwuo na den na nyankopon adoma chede ne da nkwa onyankopon adoma chede ne da nkwa ewo ye ngawurade Yesu Kristo mu eti se adoma chede bi wo ho aye betumi dia manwa eye Kristo yi aye kanfo no e kire wi ono na adoma chede a se brother utie yen wuji Yesu Kristo yi etum na wuji ne prakopa aya chede when you receive this message you accept Christ as your personal savior. It's a gift. Yes. Now ye kanfo Kristo ma wo se sa o mpese o betena bonimu na wawudia and ya fa ho bo Kristo yi fa ho bo Kristo je Kristo yi di fa ho bo no ane ne nante na ma animonyam na firi wo so no asan aba na ama wo ameto mpofurim it is somebody emrante ne mabawa ye nyini ne ewu because nyame animonyam na ye de bone na pepa ma ne ko eti akatua no abadani wo na bone ne yekosoa wiase yekosoa ye boni yekosoa ye boni ya na Sefania homa no na oka bibi Sefania homa no Sefania chapter 1 no na oka bibi verse 2 no oka bibi to 3 no ha bone ya de bia se brother wan twu ho amfiri bone ho a wo betwa ho kwa na so se ya amfiri bone mu a ye bewu amra ya bre nso ye but Kristo nkuto ne betuma me free boni mu ni Sefania asetan before Sefania homa ti e ba akujichemu mienu simiensa no wata pra na me pra adi nyina afiri asase ani akro Ewurade asemni me pra onipa ne abo akọ me pra nipa ane mmoa akọ me pra enwiemu no ma ne epomu mpata akọ oh Jesus Ewurade wo hu ye mabo man hwe boni ntio abo wo dwan kwakuo wotwe wansane nantwie ponko akokọ boni ba ni wonim wonim boni but esan nipa ye boni nti ye be pra nipa ya pra mmoa ya pra mpumu mpata ni nyina na ya de akọ me ba Ewurade mpa ye se emere wutie onyankopon asam papa yi no Kristo hu asam yi onfa na koma onfa ne nsa nka wakoma onfa ne nsa nka wadwene amen on sachira wo every boni biara ho na watumi ani Kristo anante amiri bi ba ye be prasa aseso innyoma nyina firi ho boni nti ye be pra nipa ya pra mmoa epumu mpata na brother sister so one free boni mu a ogina bia pa awahi ma asamo no emetra wo mu etu wase nya onyankopon hohoma wo no wanya bone
na wa ye den won to me nya bone won to me honhom ne wo wa. I pray that the spirit of our Lord Jesus Christ will fill in you. I just say amen. Na ama watumi adwane watumi adwane wiase na kono twemako wiase na kono twemako ni wunu sika ni biara wonye sika mpempem na wuwu ye nimpo ne ka ba kompo ya de asie no anane dan mpo ne dan mpo ya de ba kopo ama ne se onam fa nko asamado ebi ni ho eti sika ya wo di akire enu to kum nipa wo ya enebone kan bia na so wo befa na wo di ayeyie no wakai say Hebrew 4:18 no Hebrew chapter 9 verse 27 was it twa nipa wo prekopo na ewu akire no enkontambuo dwane firi bone ho bone dwane firi ho ama wani mo nyama pa ama wani mo nyama sei ka ne pa na wo de hwebu ani edi bu but sister na one no office no say ne pa no secretary no ne dae no wo so mu biem wo house girl no ne dae wo so mu biem bone hwe wo kasa wani mu anyhow because wo do ho ahye bone mu wo do ho awura bone mu bone nante ya na be wura asafo nim Kristo asafo nim sin has entry into the Church of Christ. This is say bone ahodo wo be hu wo Kristo fie. Eti Korinto fo ho ma di kan no. Eti nimu no. Oh. Me say bone abe wura asafo nim, bone abe wura nyame asole mu. Na sister, ye kan fo wurade a kire wo se wo tene nan ase na bone ya wo da. Dwane. Sesa sachira. Na wa wonnim wurade de wo se na wona wanje yen awurade Yesu Kristo ne din na endi no wo mo kra de ye bu wo matende da na Peter homa no ka se na yempa ye di Kristo di no so obebu ye atan a won favor wo bia na wona wanje Kristo endi no e de na ebe to wo mo yempa ye di Kristo di no so wo so obebu ye atan krojin a won favor wo bia na wa wonji Yesu niye me se bone be wura solin na wa se den Korinto fo homa 1 Corinthians chapter 5 no verse 1 wa se den wa se anka be bo akefia asem no mo ama so ama me ha 1 Corinthians chapter number 5 verse 1 wa se abrabo bone a adadi e wa asafo no mu abrabo bone a adadi asafo nim sister ya no kuro be se ye ntwa won toro ye na daw no se wa be ka se adwamammo wo mu wa be ka hu se adwamambo wo mu adwamammo a enni abosonfo mu empo no abowura asafo nim so obi awale na jayere na mole hoho mo ho mpato diki to ma mi ansa bone na koso adwamambo na koso asole bi wo ho na obenya asole bi abowura mu a obia wo mpana members will be asole mpanyefo will be elder will be senior minister will be apostle will be we must say mo titles na mo de agugu mu bebre no obi akuta bi na o ye den yaka ana wura safuni ma afi obi anya kukuduro ana waje ne papa yere ana waware no ana Paul tura kwa Korinto safo ne se me Matthew se bone abe wura asafo nim adwamambo abe wura mu ama obi mpo awale ono ne papa yere ana mo san hoahoa no awurade wo hu ye mabo won fa adu sanchira mere amen won nipa emfiri bone mu me se enchana Kristo ne bawo da bia ye ka enchana Kristo ba na ya na ubisa yen se Kristo no beba ankada da ye ka ye wo maya na but me catch us se Kristo amampo enne yi ame no ka sei anas wo nya maya wo bewu na wakoto no yes na dan no ana behunu se sa na Kristo no na asama ye no kore ye bebu atan pepe with no favor with no fear ye bebu atan enti so wo ya apostle wo ye hwanyu wo title bi kuta wo biara no dwane bone suro bone ana wase den
na mo were anho amma wan yidie oyɛ saa ade no amfiri mu bɔne na dokoro yɛn wasafo ni mama yɛ wura mpo nho ni yɛn nyidi pa ne mpo amfiri yɛ mu ana wɔde bɔne ne fɔrefɔre yɛn eti sesei no ɛda mpo ana wɔwɔ mpena yi ɛne yɛ me nso me ba kora sɛ me wɔ bia ɛne yɛ nyɛ hwee ɛne wɔ bia awurade wɔn hu yɛ mɔbɔ yɛne kɔ heaven no yɛpɛ nkurɔfoɔ bi a wɔde wɔn ho bɛsi hɔ yes ne yɛpae bɔne mu aka bɔne a yɛntumi nka nti hwɛ deɛ ɔman Ghana ɛkɔ soɔ bɔne a yɛntumi nka nti hwɛ deɛ wiase ayɛ bɔne a yɛntumi nka nti o ama obiara ebu ne yɔnko kwasea wɔhyia wɔ ne wɔbu wɔhyia wɔ ne wɔtwa hwɛ deɛ ɛkɔ soɔ ɔman Ghana yi mu yɛhyia wɔ a wɔtuo ne okuta no de abɔ sika ne okuta no de abɔ enti yɛyɛ ho sɛ yɛwɔ animals jungle bi kyɛ sɛ wɔwɔ ahoɔdene no awurade wɔn hyira yɛn ohu yɛn mɔbɔ ɔma yɛn nwane mfiri wiase ɛne bɔne a ɛkɔ so yi ɔrefɛ wo onyamimi ɔrefɛ twɛn wɔn nan ase na ɔrefɛ wo onyamimi ɔrefɛ ɔdɔfoɔ ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu nyame asɛm aba wɔn nkyɛn timi nua bɛrima me nua baa mpapa nom ne me maame nom baabi a wote asɛm yi baabi a wɔwɔ biara nyame asɛm na aba wɔn nkyɛn na yɛ nyame ɔfrɛ wo sɛ bra ne nkyɛn ɛnɛ yɛ nkwagyeɛ da ɛnɛ ɛyɛ nkwagyeɛ da nti asɛm yi a watie no mempirim wakoma baabi a wɔwɔ biara baabi a wohwɛ biara no wobɛka asɛm yi ɛde adi m'akyi abere a wagye nyame asɛm a aba yi atum na wafa Kristo adayɛ wura ne ɔkra agye nkwan wobɛka asɛm yi kakra yi ɛde adi m'akyi na asɛm yi si a wano nsi no ɔyɛ Kristo ɛde ya ɔyɛ Kristo agyapadeɛ ka sɛ Awurade Yesu meda wase sɛ ɛnɛ da yi mi odiboyeni ofiri suru mu soro sane ba asase so bewuo ninguasie wuo sɛ me bɔne nti na wuwuye no osie na ne nansa so no me bimbuo nti no osɔre na oforo kɔ agya ne nsa nifa so na woli di ama ahotefo ɛne nipa nyinaa Awurade meda wase sɛ wakyeme Awurade meda wase sɛ wode maka wo ma ho Awurade meda wase sɛ nenso o bodi a menso ɔbɔ me din ade afrɛ wo ma amen